Vazvigwada zva ndaulo ya zviwo vakulaveresa chimo cha chinyarero yovangonga madumbu mahulu oteveronga mvula khulu umona na zvipiḓa zva vundu la KwaZulu-Natal. In the 1980s, I was a human rights lawyer. I was doing anti-apartheid cases, defending fighters of the ANC and other organizations who were arrested and put on trial for their lives for treason and for murder. But I also came out as a proudly gay man. Mutangano wa lifasi wa Global Gender Work and Organization unakofarwa kha jango la Afrika ra utothoma wotakucheza pala doroboni ya Stellenbosch. Zvaupungudza mutsiko kha mudagasi kana load limiting ukati ha lutalo uthoma na lutalo buna zvikodothomiwa uitira uvona uri zvingachimbira hani kha varengi vasigati bane vashumisa mitara za mudagasi za chizvino zvino kana smart meters. Ndi masiari riko vatanganidza kha mafhungo a Tshivenda kha DTT nne ndi Firotenda Maiwashe kha rive rothe. Vhathu va zwigwada zwa ndaulo ya zwiwo vakulaveresa chimo cha chinyalelo yovangonga madumbu mahulu oteveronga mvula khulu umona na zwipiḓa zwa vundu la KwaZulu-Natal. Vunzhi ha vhathu vho sala vasina vhudzulo ngei Inanda hune ava devhula ha ḓorobo ya Durban vhathu vha re na tshivhalo vho sala vasina mahaya nga murahu musi madumbu mahulu o fuḓulula na u hwala ṱhanga dza nnḓu dzavho. Vari vhupo ha devhula ha Durban hune hanga Inanda, Phoenix, Ntuzuma, Kwamashu, khathihi na Fulweni hune ha vha vhukovhela ha Durban ndi hone ho kwameaho vhukuma nga madumbu aya. Vhadzulapo vari dumbu mazwikule ilo ḽo fhedza tshifhinga tshine tsha lingana miniti ya 10 fhedzi ḽi tshi khou vhudzula. Fhedzi vha tshumelo ya u bvumba mutsho fhano Afrika Tshipembe vari vha kha ḓi sedzulusa arali zwingoho zwa uri madumbu ayo ndi madumbu mazwikule. Mathomoni mulovha vha tshumelo yeneyo ya bvumba mutsho vho ṋea ngafhadzo ya luṱa vhurathi malugana na khonadzeo dza mvula khulu kha vundu ilo. Vhupo ha Margate na Port Edward vhuponi ha phendela shango ya Tshipembe ho ṱanganedza mvula dzine dza lingana milimita dza 48 na milimita dza 49 ubva Chamba mulovha. Ngei Pinetown hune ha vha nnḓa ha Durban mvula khulu dzo sia dziburoho na dzibada zwi tshi kumbuludzwa. Nga murahu ha madumbu mahulu na mvula khulu kha zwipiḓa zwa vundu la KwaZulu-Natal mulovha miḓi yo no lingana 5 yo tshinyadziwa ngei Inanda hune ha vha devhula ha ḓorobo ya Durban. Minista wa madzulele a vhathu vho Mamuluko Kubayi vha khou amba na vhadzulapo vho kwameaho nga tshiwo ichi kha ri lavhelese mumbiko. The intention when I came here into the province is mainly to go and hand over a Kanku housing project, which is one of the projects that we've been working on together with the province and the municipality. You'd understand this is a project that is meant to remove people from the old transit camp, or what we call our Lindela, to this housing project, which is one of the beautiful and successful projects that eThekwini and the province is delivering as part of our pre-presidential imbizo in eThekwini. Yesterday then we got the news of the disaster that has happened, and we decided together with the leadership of the province and of the municipality that we will start this morning before we go to hand over the project of Kanku, start and visit the communities and understand the damage that has happened, but also learning from last time we were here when we had the disasters in terms of our response time. We've been to various communities, and the mayor will go into detail together with the premier. We've been to various communities. We've interacted with community members who told their stories about what has happened. Major of them, roofs have gone. Some of them in terms of completely damaged houses. In terms of the assessment, the teams, as you know,
We have almost around 24-hour working turnaround time in terms of assessment, just recording where the disasters are happening. So the figures that we have currently are not solid figures or finalized figures. I'm saying that so that when you hear us starting to talk about so many number of houses or that, and later you see the difference in the numbers, you'd understand that because we've been on the ground quite early, while the team is on the ground registering communities. For example, the first stop where we went, the registration team had actually stopped to allow us to be there to visit the families before they can finalize the registration. Here in this hall as well, we were told that the number is almost around 150 and counting for the damaged houses. So this will call in terms of human settlements, partially damaged, and then there will be numbers of completely damaged, which they are still working on. But they had people in the hall, almost 36 people who slept in the hall. You'd understand that that is part of the work that we are doing to assess, get the figures, and then the interventions. From our side as human settlements, there are options, as you know, that from the 1st of April we took over the responsibility as national for emergency housing. What we have done, the team is already here, the DDG responsible for informal settlements and emergency housing, they are here. The team that works in terms of gathering data, but also soon to be joined by the team that does assess. Zwa u fhungudza mutsiko kha mudagasi kana load limiting vhukati ha luṱa thoma na luṱa vhuṋa zwi khou ḓo thomiwa u itela u vhona uri zwi nga tshimbila hani kha vharengi vha sigathi vhane vha shumisa mithara dza mudagasi dza zwino kana smart meters. Vha Eskom vha ri maga aya ndi nḓila ya u langula kushumiselwe kwa mudagasi. Maga aya a ḓo sia u tshi vha na kulangulele kwavhuḓi kwa mashumiselo a mudagasi musi hu na luṱa thoma u ya kha lwa vhuṋa lwa u tsimuwa mudagasi nga vhupo nga u sielisana. Uri nḓila iyi i ḓo tshimbila hani? Muambeli wa Eskom Daphne Mukwena vha ṱalutshedza. Unfortunately, we had some few generating units that were supposed to come back from yesterday, and they didn't come back. Hence, we then announced that we're going to stage 2. But later during the day today, we will announce after, observing how we actually perform during the day. It's part of our demand-side management program. During our media briefing, as part of our strategy for to manage the winter supply, we did also launch that we will be having demand-side management as well, or relaunching demand-side management. And so basically load limiting, what happens is with load limiting, during the time when you are supposed to be load shed. So basically a customer needs to follow his or her load shedding schedule. So say for an example, you are going to be load shed at 10 o'clock this morning. So before 10 o'clock, Eskom will send you a message that will require you as the customer to actually limit your load. Basically what that means is that you need to switch off some of your appliances, and mainly the appliances that consumes more electricity. And that normally would be your geyser, would be your stove, would be your pool pumps, your washing machine. So basically you would leave appliances like your fridge, it's fine. Some of your more efficient, obviously, globes or lights. And you still can operate your computer. You still can operate your Wi-Fi. So Eskom will send a command. Normally what happens is that Eskom sends a command to the meter to limit the meter to 10 amps. And so during load shedding at 10 o'clock, if you haven't switched off those appliances that I just mentioned, then you will experience load shedding because the meter will trip or switch off. And then after 30 minutes, that meter will try to reset again. And if you still haven't switched off, for example, the geyser and the stove, and you're still using those high intensive consuming appliances, then you will basically that meter will try to reset again, but it won't reset because you still have
load more than 10 amps. So that process will happen every after 30 minutes up until you switch off. So basically the idea, as I said, that it is part of our demand side management. So it basically is to say to customers, other than us having to, switch off your electricity altogether, let's rather have, some of your appliances working, as we may know that some people are working from home. Basically, it's around 4 ways, pulse off. We've got 5 substations that we are, piloting on, but it's around that area of pulse off 4 ways, the bigger 4 ways. But we are looking into having other areas that have smart meters, because if there's no smart meters, then this pilot obviously won't be able to be implemented. So in those areas, and the reason why we chose 4 ways, Leanne, is because we had implemented smart meters around 2016, 2017, around there. Smart meters around certain area, about 32,000 meters that we had installed. So it was a little bit easier for us to pilot Santen as on this project, because of those meters that we have installed in the past few years. In actual fact, when you're saying behaving, that's actually the whole idea, that we change the behavior in terms of how we use electricity, especially now, while we are focusing on, bringing back our generators. But at least let's not have, a bigger impact on customers by actually having higher stages of load shedding. Yeah, to answer your question, we have seen, some customers appreciating the pilot, although some have said that they haven't actually benefited from it. And I think we just need to do more of, communication to our customers, because basically what I suspect that is happening is that these customers are not switching off what they need to switch off, because if you don't switch off those appliances that I mentioned earlier, you won't obviously enjoy the benefit. But if you switch off, or because you are not receiving maybe your message or your SMS, maybe because of you haven't updated your particulars, maybe your contacts with us, then probably the customers are not receiving that SMS that they are supposed to receive. But if you don't receive the SMS, it's not a train smash, Leanne, because they can just still follow their load schedule. The load shedding schedule. So before you can be load shed, you just need to switch off those appliances for you basically to enjoy the benefit. Baumbrero bararu bane bothe baba bashumi ba kampani ya ulinda ya G4S bakoravero senga koti ya magistrata ya Bloemfontein na Mose zwishtevero fariwa habomba mroba marugana na mlandu wa ushabajere hamuno wanera mlandu wa uchipa na uburaha votabo besta ezwe zikosi ya chibaro cha batu bonofariwa marugana na mlandu uyu uva changwezi waramba mai wa trauma kanendero uva changwezi waramba mai na ngwaha chifumbiri. Botabo besta bakofi bochumisa chitumbu chofisi waho ngomusereni yabo jere ya mangawung baita bokwira haunenga ngangwezi wa shundu ntulema hola na hone bachifi bakutusiwa ngabangwe bashumi bahene pojere iyo. Mumbura muti kaba bararo ofarero mudini wawe ngeibutabelo ngirobango babiri bofarero petu hune bazura hone dorobuni ya Bloemfontein mbamuroba ngamadekwana. Voraro habo bakolibana na milandu ya utusa ufariwa ushaba jere utitisa chitumbu kati hii na zwito za buyada. Ne dorobo ya Johannesburg bokabelo gwamanda katina miradi ya komiti ya dorobo baneba shumana na zotsiralezo katina bangwezi kantelara bako daira hostele ya Deep Kloof ngeisoweto na Musi. Ezwi zikotebela migwarabo ya zikakati yofezo maduba ngabadzura po ba hostele ezi katina mtangano irena chibaro ya uringezo utandura kaidu za badzura po aba dzinedza bamdagasi madi katina champungane. Mafhungo wacu Criselda Lewis waningei zwazvino.
What we've seen over the past couple of days is, a community that has really been up in arms in terms of protests in this area over what they say is the lack of the city's listening to the demands that they've made regarding the alleged lack of a service delivery in this area. As you correctly pointed out, they've raised issues relating to the lack of ablution facilities, an electricity project that was started in this area and that it basically stopped. And they say there was no communication with them about why, the process to electrify this area had stopped. They're also speaking about a lack of adequate, provision of water. And those are some of the concerns that they've raised that we've seen over the past couple of days. There still is a police presence in this area following, of course, what we saw were protests that had turned violent, over the past couple of days, in which these residents had said they are not going to stop unless there are members of the mayor's office or the mayor himself and other members of the mayoral committee, who of course will be here today, who will come to try and hear what their concerns are and see how they'll be able to address it. Here towards my left, you would see that there are some members of the community that have already arrived in anticipation and hoping that over the next couple of hours there will be some sort of way forward in terms of addressing what their concerns are. Members of the leadership, we understand, of this community had met this morning, and they did indicate that they're going to robustly engage with the mayor together with other members of the mayoral committee. I know that some of those that are expected here are members of the mayoral committee pertaining to public safety as well as human settlements. Those are some of the key issues, that have been raised. So those stakeholders from the mayor's office together with the mayor himself who will be here today, this community is certainly hoping that those issues will be addressed. What we've heard over the past couple of hours is that there seems to have been a lack of communication on certain aspects, pertaining to why this electricity project had been stopped, when it was stopped, what happened to the money that was allocated, which we understand ran into millions to have this area electrified. There are a number of aspects that the province as well as the city have been raising about why, some blame being put on the contractor, for example, for lack of communication to this community about why the process pertaining to electricity had been stopped in this area. Mongwarire molwane wa lihoro la ANC bofikile Mbalula bo daera Paris vundu la Free State sandira ya utsisa mimuya ya badzurapo musiba tikedzi ba mwere molwane wa kale opanderi wa hobo Ace Makhashule bachifi bofisa zwikipa zwa lihoro la ANC Bombalula bakuita kwero uri badzurapo batsireleze lihoro la ANC katina temamveledziso ya rushaka kabane bakutodovusa zikakati nganda izo bare abanga dofara mtangano na Makhashule na obo Makhashule bachifi bombela mtangano. Dorobo haya ya mngwarire mulwane upandero wa lihoro la ANC wa Ace Makhashule votanganiza mngwarire mulwane wa lihoro la ANC bafikile Mbalula zwikipa zinazokuduga mliro kati na bukisi la bafu na ozeraro tikeje Makhashule ivonara isongo kwata horo ya falatu mahule yewe dara usinana bupfero mare ngavane bakotodo techelesa mngwarire mulwane bafikile Mbalula bachamba bafikile Mbalula bovudzaba zirapori basengo tendo shishedzwa nga Makhashule vebo Mbalula bahana utangana nabo. In this particular instance, a meeting will not serve any purpose of any sort in this regard, because he has made his intention very clear that he's leaving, and that next week on Monday you will make public pronouncement on that. And then he has also made observations that are scathing against the leadership of the ANC, and which some would believe are actually distortions. But at the right time, we will respond. We are not here to chase Makhashule for whatever reason that he believes that it is time for him to give it up and then to leave. We've got the responsibility to serve our people, and that is what is important for us. Mbalula wakukwamea kazuna kofi votanganza mashirini ya suko randa za milioni 3 ya varanganga yondaka. Uparo ndaka yo yaringuanga mashini abvaoka National Lotteries Commission. Mbalula abwano niyastutumbeja zabuva ayo mashirini. I've answered this question over and over again,
and it keeps coming back, but I've answered it, and I've got nothing to do with whatever allegations that are made by people. Vombalula variaona zvina kutsumbekedza naona vafundira mbusa zote zinazokwama vubvayo mashirini naona voita nodhibhura panda paramende musi vachiminista. Chigwada chine chakubudzisa vatu vonangudzwaho uvona arali vachingashuma ka komishini yoḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC chidoswikisa dzina la muthu o themendeliwaho husi kale. Izwi zwi khou vha hone nga murahu ha musi chigwada icho tsho rangiwa phanḓa nga muhaṱuli muhulwane wa shango Vho Raymond Zondo tsho vhudzisa vhathu vha 12 u vhona arali vha tshi nga tholiwa kha IEC fhaḽa Johannesburg Mulovha. Ndi ifhio ndaela ya vha IEC? Iyi ndi mbudziso ye yavha yo livhiswa kha vhathu vha 12 vhane vha vha kha mbambe ya u lwela u ṱoḓa u shuma kha tshidulo tsha ndima ya vhuṱahi phanḓa ha khetho dza ṅwakani. Avho vhane vha vha kha mbambe ya u vha muraḓo wa IEC vho tevhedzela nanga tshavho musi vha tshi ṱalutshedza mushumo wa IEC uri i vhona uri hu vhe na khetho dzi songo dzhenelelaho zwiṅwe nga ngomu. I think the mandate is really a mandate that is spelled out in the Constitution. It's to do everything that needs to be done to secure free and fair elections. And I think in order to do that, it does it because it must build a lot of linkages throughout society, throughout the different institutions, in order to ensure that it can harness the energy of all South Africans, because democracy cannot be relegated to this or that institution, and elections are at the heart of democracy to make them free and fair. Ava vhane vha khou ṋea mbudziso vhone wa ndaela ya u wana muthu o teaho ane a ḓo dzhia vhuimo hune a ḓo shuma lwa miṅwaha ya sumbe. Muṱoḓisisi generala wa kale Vho Dokotela Isaac Dintwe vho ita na u imisa tshanḓa kha poso iyi vha tshi khou ṱalutshedza mavhala a ngwe a ndeme ya IEC. The important features of the mandate is actually to also guard against anything that could be could be regarded as a risk to fair and free and free elections. Let me put it this way. Elections are a cornerstone or a backbone of any democracy. And it is through elections that we get to find peace and stability in any constitutional democracy. So the mandate really of the Commission is to ensure that there is peace and stability. Ava vhane vha khou ranga phanḓa mushumo wa ndingo vha ḓo sedza o lugelaho vha dzhia tsheo ine ya ḓo ḓivhadzwa u sathu fhela tshifhinga. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwenezwino husi kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha DTT. Mutangano wa ḽifhasi wa Global Gender Work and Organisation u khou ḓo farelwa fhano dzhangoni ḽa Afrika lwa u tou thoma ngei ḓoroboni ya Stellenbosch. Mutangano uyu ndi wa u amba na u tandula mafhungo ane a kwama vhafumakadzi khathihi na zwiṅwe zwigwada zwa vhadzulapo zwo siyiwaho nga nnḓa u itela u fhelisa zwa u siyiwa nga nnḓa ha vhaṅwe vhadzulapo. Naho mafhungo ane a kwama pfanelo dza vhathu vho no funana nga mbeu nthihi kana LGBTQIA+ a tshi ḓo ambiwa ngao. Fhedzi hu kha ḓivha na khaedu ya u khethululiwa mishumoni nahone hu khou ṱoḓea nḓila dza u fhedzisa khethululo iyi kha vhathu vhane vha funana nga mbeu nthihi. Khuvhangano iyi i khou ṋea vhathu tshikhala tsha uri vha pfesese zwithu zwine zwa nga itiwa mishumoni u itela u tikedza na u katela avho vhathu vhane vha funana nga mbeu nthihi. In the 1980s, I was a human rights lawyer. I was doing anti-apartheid cases, defending fighters of the ANC and other organizations who were arrested and put on trial for their lives for treason and for murder. But I also came out as a proudly gay man, and we organized the first Gay Pride March, as we then called it, and as it's still called by many people, on the African continent in October 1990. It was a wonderful day. As we left the building after the speeches, the rain came down on us and we all rejoiced. So the Constitution became the first national instrument anywhere in the world that included the words
sexual orientation in the Equality Clause and the clause protecting against unfair discrimination. And at the end of that year, which the Constitution was adopted, President Nelson Mandela appointed me a judge. And I've never been asked, how can you serve in the High Court or the Appeal Court or the Constitutional Court as a proudly and openly gay man? Doesn't mean that we fulfilled the dream, the noble dream, the desirable vision of full equality for queer people, transgender people, intersex people. Lesbian women particularly are at risk. Your location and your class depends. I live in a middle class area of Johannesburg. I can be safe in my gender identity and queerness. If you live 25 kilometers from here in Khayelitsha, you're at risk. In Khayelitsha, which is this massive suburb to the south and to the west of Stellenbosch, there have been lesbian murders. So the dream is still one that we have to battle for. But it's worth doing so. And we have advantages in South Africa which no other country in Africa has. We have a unique history of civil society involvement. The most spectacular example I can give you is one that also affected me. Zwazwino ri mbo ḓisa phanḓa na iḽi fhungo hune ra ṱanganedza mueni washu Precious Muralane wa tshiimiswa tsha bembe LGBTQIA+ u amba nga ha zwikwamaho vhathu vhane vha funana nga mbeu nthihi. Ndi masiari Precious ri khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano SABC. Ndi masiari mwashi na vhathetshelesi. Ri tama u ḓivha Precious uri sa vhathu vhane vha funana nga mbeu nthihi ni vhona lushaka lu khou thoma u ni ṱanganedza na u pfesesa kutshilele kwa vheiwe na? U ya nga tshiimiswa tshashu tsha bembe LGBTI ri khou vhona u nga ri rono ita mushumo une wa khou ita uri na zwiimiswa zwashu zwine ra shuma nazwo zwi kone u ri pfesesa na hune ra dzhena hone na hune ra tshila hone. No zwi kona hani u swikelela zwenezwo Precious? Ri khou zwi kona nga u vha na dzi workshop na dzi dialogue ra dovha ra vha invite kha space tshine ra vha khatsho u vha sumbedzisa uri ri dzi lesbians na dzi gays ri vhana vhavho and a zwi ambi uri kha ri ṅwana wavho ane a vha hone ane vha tshila naye hayani u vha o khakhea u vha a tshi kha ḓivha ṅwana wavho ende u vha hu sina zwo khakheaho vha tea u tou mu pfesesa. Ro livhuesa Precious ri tama u ḓivha kha vhane zwa zwino vha vho shuma ngauri no amba nga ha vhaswa hafhanoni uri ndi dzifhio khaedu dzine vhathu vha funana nga mbeu nthihi vha ṱangana nadzo musi vha mishumoni yavho? Dzi khaedu dzine dza vha hone mishumoni ndi dza uri ri khou humbela kana ri khou shuma kha dzi khamphani dzine a vha na knowledge nga LGBTI. A vha ngo dzuluwa fhasi navho vha ṱalutshedzwa uri if they come across muswa ane a khou ḓa a tshi identify as LGBTI vha tea u mu farisa hani or they must not uri vha mu fare nga iṅwe nḓila ine ya vha different ngori ri khari ri tshi khou amba nga human rights in all spaces ri vha ri tshi khou amba nga human rights ya muṅwe na muṅwe i sa khou khetha uri muthu o itisa hani sexuality yawe ndi ifhio. Zwiṅwe zwine nda khou ḓivhusa hafhanoni Precious ni khou ambesa nga ha vhaswa vhembe hu tou vha na vhaswa fhedzi vhane vha vha kha LGBTQI+? Ai vhaswa a ri tori zwa zwino ngauri ri tshi aluwa sa LGBTI zwithu zwa sona zwo vha zwi siho khagala so ri navho vhathu vhahulwane vha LGBTI vhane we are looking after them. Ndi vhone vhane vha ri thusa from the ground how to upbring the next generation. Le khagala ri tama u ḓivha hafhanoni Precious kha vhane vha vha miraḓo ya vheiwe musi vha tshi ṱangana na dzi khaedu u nga vha u sandiwa nga lushaka kana zwiṅwevho ndi zwifhio zwine na ita vheiwe sa tshiimiswa kana vhone vhaṋe ni vha eletshedza uri vha ite mini? Sa tshiimiswa tsha LGBTI ya vhembe a ri shumi ri roṱhe ri na dzi organization dzine ra shuma nadzo dzine dza shuma nga media when it comes to
u documenta story za LGBTI. So rine zwi swikela kha rine sa vhembe LGBTI, then kha ri khou pfesa uri rine a rina dzi resources dzine dza nga kona u thusa kha cases za discrimination, ri a kona zwi escalate to the Department of Justice na dziṅwe organization dzo no shuma nga mulayo. Musi no shumisana na zwiimiswa zwenezwo ni nga ri no no fushea u swikela zwino nga nḓila ine vha ni thusa ngayo, zwi a vha na mitshelo, zwi a anwa mitshelo? Zwa zwino ndi nga ri zwi nga mitshelo ine ya khou anwa nga ndani ya uri ro no vha na dzi cases nnzhisa dzine dza dzi sa khou solviwa hanefha kha tshiimiswa tsha Tshivenda district, kha tshiṱiriki tsha Tshivenda district, and then ra kona u involve vhathu vhane vha to shuma nga zwa media na zwa law. Zwa zwino ndi khou into ri na vhushaka havhuḓi na SABC ya Thohoyandou, ri na dzi dialogue dzine ra vha nadzo dzine navho vha ya ḓa kha ground yashu vha tshi khou ḓo attenda miṱangano ine ra vha nayo. Mafhungo avhuḓi, hu khou thoma mushumo wa ḽifhasi hafhanoni kana ri muṱangano wa ḽifhasi Precious hu amba nga khaedu dzine na ṱangana nadzo siani ḽa mishumoni fhano kha dzhango ḽa Afrika. Ndi zwifhio zwine na nga tama zwi tshi lavhelesiwa kha eyi khuvhangano? Kha heyi khuvhangano zwine nda nga tama zwi tshi lavhelesiwa ndi zwa uri sa LGBTI global riri nothing for us without us. Vhathu vha songo ita miṱangano vhathu vha LGBTI vhone vhaṋe vha siho, vha sa ḓivhi dzi challenges dzine dza khou itea on the ground, vha sa ḓivhi uri dzi khaedu dzine rine sa LGBTI dzine ra khou ṱangana ndi dzifhio. Zwine ra nga lavhelela zwone ndi zwa uri a vha ri invite kha dzi spaces dzedzo uri hune ha tea uri hu khakhululiwe na rine ri hone ri ḓivhe way forward uri ndi ifhio. Precious, ri fhedzisele nga heḽi noni muṱangano hoyu khou farelwa fhano dzhangoni ḽa Afrika, fhedzi kha shango ḽa Uganda ro wana vha khou phasisa milayo ine ya vha uri i a tsikeledza nga maanḓa vhathu vhane vha funana nga tsha mbeu nthihi. Hu na zwiṅwevho zwine na khou zwi ita u fara nyambedzano na vhaṅwe vhathu vhane vha vha kha mashango a dzhango ḽa Afrika uri ni ambe nga ipfhi ḽithihi uri milayo i no nga sa heyi ri songo wana i khou anda? Sa tshiimiswa tsha vhembe LGBTI sa zwe nda ambisa zwone uri a ri shumi ri roṱhe. So South Africa hu na dzi organization a ri nga tori dzoṱhe dza LGBTI dzine a dzi khou tendelana na zwine zwa khou itea nga hangei, ngauri ri offer kana ra vha na nyofho ya uri if rine dzi brothers and sisters dzashu dzi tshi khou ṱangana na khaedu yo no nga heinoni, na rine ri ḓo ri tshi ṱangana nayo ra wana uri a ri na vha imeileli nga tshashu. So ri ḓivha zori sa global LGBTI is one voice. Le khagala Precious ri khou livhuwesa nga maanḓa tshifhinga na u tamela mashudu ra khomba na Precious Muralani musi ro lavhelesa fhungo ḽa u funana nga mbeu thihi kha muṱangano na khoḓovhoni fhano kha dzhango ḽa Afrika. Ri bvela phanḓa na mafhungo a Tshivenda hune zwa zwino ra lavhelesa fhungo ḽi tevhelaho. Mudiplomati muhulwane wa shango la Russia kha dzhango la United Nations vha ri vha fulufhela uri presidente wa shango ḽavho Vho Vladimir Putin navho vha na maanḓa manzhi na u khwaṱha nga murahu ha tshiwo tsha u ṱoḓonyedza muvhuso nga masole vha private vha Wagner mafheloni a vhege. Avha mudiplomati wa Russia vha ri a vha ḓivhi tshithu nga mivhigo ya uri tshigwada itsho tsha mmbi tsha private tsha Wagner tshina mitheo yatsho mashangoni a ḽino dzhango ḽa Afrika ane anga Central African Republic khathihi na Mali. Vha ri tshigwada itshi tsha dzimbi tshi khou shuma nahone tsho ḓiimisa tshi tshoṱhe u bva kha muvhuso wa Russia nahone vho shumisana musi shango la Russia ḽi tshi tshoṱela shango la Ukraine. Murangaphanḓa wa tshigwada itshi tsha Wagner Vho Yevgeny Prigozhin vho no swika shangoni ḽa vhahura ḽa Belarus hune vha khou falelela hone. These questions are much above my payroll, as you might understand. I am not dealing with these internal issues. There are a lot of speculations in this regard in Western press. I will also not comment on them. I think all the clarifications have been done, made recently by the President himself, so I don't think that there will be more authoritative source than him. I absolutely disagree. I think he looks strong, and our country looks stronger than ever because we were united to repel this mutiny, and if you think otherwise, then I think you might somehow change your optics.
I don't have even information that Wagner Group is operating in these countries, because this is a private military company. So how should I have the information about its activities? Same as American colleagues do not have a lot of information, as they say, about activities of different private military companies in the world. So why do you ask me these questions and so insistently? I don't know. I don't see any connection of this situation with the situation in Ukraine, first and foremost. This is our internal matter, which was settled in a very resolute way. And we're absolutely sure that our country has gone from this experience stronger than it was ever, and the president of authority showed to be. The fact that Wagner Group was making a rebellion against the Russian government, doesn't it show that Russian government was not involved in this situation? Many of Wagner fighters are real patriots of Russia, we admit it, and that's why they were participating in this fight against NATO in Ukraine. That was their deliberate decision, and we respect it, and we hope that there will be others who will be joining our legitimate fight for our freedom and independence. Ndi dzangano la United Nations pezi ya zwino rabele sori bo maine ba mirundu vundula Limpopo bakotaisa ukwamea habo malugana na zwine bari muvhuso ukobayilwa unekeza maḓi okuna umirunduni. Izwi zwikho hone nga murahu ha ndaela ya MEC wa zwa muhasho wa zwa sialala vundula Limpopo bo Basikopo Makamo ya uri mimasipala yothe ifanela nekeza maḓi mirunduni u itela ulwa na u thivhela u phaḓala vhulwadze ha kholera. U ya nga mbalambalo dza zwino bathu bafu inararu vonolova umona na shango nga vhulwadze ha kholera ubva tshi a thoma u ṱaha nga ṅwedzi wa Luhuhi. We are working with our municipalities. You will understand that in the province, Water Service Authority lies with the district municipality in the 4 districts. So we are communicating with them to make sure that they work with traditional leaders, but with local mayors as well, so that they can be able to provide them with water. It is more important now because of the issue of the cholera. Zvikojea begembiri ubache MEC wa mwasho wa madzulele a vhathu vo Basikopo Makamo vo fulufhesa uri masipala ido newa ndaela ya u swikisa nḓisedzo ya maḓi zwikoloni zwa u fumbisa vunḓuni la Limpopo. Musi vha tshi khou amba kha muṱangano na vhoramafhungo, Vho Makamo vha ri maḓi ayo o vha tshi khou tea o iswa miḽani i re milayoni ya maḓana maṱanu u fuma lusumbe u mona na vunḓu. Pfulufheso ya itwa kha vhamila aya thusikelelwa. Ba masipala ba re tshepisitše metsi a se hla ba fitla ka mo mphatong wa rena ka moki ba re ba tarefa ditanka tša metsi bena jwale re sa di letile. Aba bane ba imisa mila ba re bona wandele ya uri ba ke maḓi u bva milamboni. Go nywa re letšatšing la bo 8 or la bo 9 ka mo komeng ka moki a go ne se re skrileng from masipala le seti ya sego. Zwi tshi hezwo ralo vhashumelo ya maḓi masipalani wa Polokwane ba re ba khou shuma kha pulane dza u ṋetshedza maḓi kha miḽa ya tshivhalo vhege iṅwe na iṅwe. The municipality has received several requests from different initiation schools to supply water through water tankers, and we are working with ward councillors in the affected areas to draw up a schedule that will assist schools, and this plan will ensure that schools receive water at least every week into their storage. We will do this without interrupting the existing plan on water supply to villages that are dependent on water tankers. It should also be noted that the municipality has a shortage of water tankers. However, the procurement of new tankers is being finalized. We are expecting delivery of 8 additional water tankers by August. Mamwasho mtakalo vho fulufhedzisa uri vha ḓo dzulela u lavhelesa u vhona uri hu ṋetshedzwe maḓi o kunaho miḽani yoṱhe. Mara u bva tsha itea a thi tsha zwi ṱoḓa no nyaga u ḓa hafha zwi a mbaisa ende zwi vhaisa nṋe ndi ndoṱhe zwi vhaisa na vhananga ngauri tsho vha tshone tshiendedzi tshine sa vhunga ndi tshi tou ḓishuma ndo vha ndo kona u tshi swikelela. Hei goloi i tonga ndi yone vhutshilo hanga arali so zwino ngari na vhutshilo hanga vhutshilo ngori vha khou vhona mafhaṱo mafa ndi maḓi a ni tou wana nga goloi ḽa a huna maḓi mara zwa zwino zwithu zwanga zwoṱhe zwo ima zwo tou tsera. Zwine ra zwi vhona nga murahu ha musi hezwo zwithu zwo itea ri ḓo wana uri hoyu muthu u na u tshuwesa nga maanḓa, u na mazhuluzhulu. U nga zwi tenda hezwo zwi khou itea fhedzi ya ri sa mapholisa hayo masimu ri khou dzhia ri tshi a kudza khothoni uri vha bve hafhanoni kha inoni uniform ya blue. Hezwi zwoṱhe vha ḓo zwi vhona nga ḽavhuraru kha SABC 2 nga 8:30. Vhupo ha Tshivenda ngei vunḓuni la Limpopo vho thoma u vha tshivhilelani tsha milandu ya vhathu vhane vha khou dzhiiwa nga khani ha fhedza ha ṱoḓiwa masheleni uri vha vhofhololwe.
fhungo ili la vhugevhenga vhuno khou itea vhu tshi khou itelwa lushaka lwa India ndi line la vha hone kha mbekanyamushumo ya zwa maramani hune vha ḓo vha khou lavhelesa fhungo ḽeneḽo matshelo kha DTT nga awara ya vhuṋa nga mathabama. Already ndi vhathu vhane vha vha kha vhubindudzi ri vha ḓivhela zwezwo zwi amba zwori musi vha tshi khou hombokiwa vha khou hombokiwa ho sedziwa masheleni uri riṋe ri ḓivha zwori mugede u rengisa zwigede ndi ngazwo na musi vho fariwa hu tshi ṱoḓiwa masheleni ende hezwo zwithu i vha tsireledze kana i nga vha tsireledze kha community ngauri musi vha tshi vho vhona uri vhona uri vha target vha ḓo bva vha vha ri riṋe ri tsha rengisa ri tsha ita zwa vhubindudzi Thohoyandou kana ri tsha ita vhubindudzi Vhembe vha ṱuwa ende ya vha yone nḓila yo ikonomi ya Venda kana ya Vhembe ngauri vhunzhi havha vhathu vho thola na miṱa yashu zwino ndi ngazwo tshi khou ri ulwa na mafhungo a homboka vha India na u dovha futhi u homboka dzi ATM vha khou thutubisa dzi ATM na ri ḓo to ya gai ri ḓo to renga online na a ri tsha ḓo shumisa dzi cash na ngauri musi vha tshi khou boma ATM vha khou boma ATM ine nṋe na lushaka lwa hashu kana na vhadzulapo ri a i swikelela ya ngori i local a ri koni u ya kule mara musi yo no bomiwa hafha local ri vha kombetshedza u dovha ra ṋamela ri khou dzhia tshelede kule zwi amba zwori vhugevhenga vha khou ri cost ende ri a fila uri a ri tsha vha safe nga maanḓa vho riṋe nga maanḓa ri tshi bane ra dzula ri khou lwa naho zwigwada hezwi zwine zwa vhona uri zwi khou zwi khakhisa zwi a vha na problem uri ndi nga mini riṋe ri tshi khou zwi khakhisa ende riṋe ngauri ro ḓivhudza sa zwiimiswa na mapholisa ri vha vhudza ri ḓo shumisana ende ri ḓo lwa ri tshi khou lwela ngoho. Ri tshi kha ḓivha kha fhungo la vhugevhenga Vhembe zwa zwino ri dzhena kha vhugevhenga ha kha sia ḽa u pambuswa na u hombokiwa ha dzigoloi afha tshiṱirikini tsha Vhembe eḽi fhungo ndi line madekwana ṋamusi kha mbekanyamushumo ya zwa maramani vha ḓovha vha tshidzikini tshaḽo zwa zwino nga ri lavhelese Mabalangwe. Vhokaswel Gadisi ndi mudzulapo wa shango ḽa Khubvi vhe vha ḓo ṱangana nazwo musi vha tshi dzhielwa goloi nga khani mulamboni wa Mudaswari. Swika hapa haipaka ndathu muitanzwa levi ndo diri ndi busy no itanzwa lova li tshi thoma nga liko swipala ho vha ho 26 ndari ndi tshi khou fhedzisa ndi tshi khou phumula buthi ndi tshi khou nyanga u ṱuwa havha hu khou bvelela vhathu nga muranga vha vhavhili havha tou vhori vha tshi bvelela ndo sokou pfa khou reiwa tshigidi ndi tshi rembuluwa ndi tshi rembuluwa nda vha ndi khou rwiwa ngatsho ngafha kha ṱhoho. Vha ri musi vha tshi humbula nga u tswiwa ha goloi zwi a vha vhaisa vhukuma sa izwi tsho vha tshi tshone tshiendedzi tshe vha vha tshi endedza muṱa wavho u ya fhethu ho fhambananaho. Zwi a mbaisa ende zwi vhaisi nṋe ndi ndoṱhe zwi vhaisa na vhananga ngauri tsho vha tshone tshiendedzi tshine sa vhunga ndi tshi tou ḓishuma ndo vha ndo kona u tshi swikelela tsho vha tshi kona u mbvisa kha point A uya kha point B na muṱa wanga mara zwino yo ri u ṱuwa o tou vha masinḓa mbilu kha nṋe na muṱa wanga nga maanḓesa kha vhana mvula i tshina ri tshi bva ri tsha kerekeni kana ri tshi ya hune ra khou ya hone vho tshi mbusa mbuso ine uri ndi fhindule yo vha i tshi nṱhavha ya uri goloi ḓo vhuya lini. Ro ḓo dalela mukalaha Vho Mboneni Mkhufhi vha wanalaho fhaḽa kha shango ḽa Tshidimbeni vha ri zwe vha ṱangana nazwo a vha ḓo vhuya vha zwi hangwa na ḓuvha na ḽithihi vha ri tshiwo tsho itea musi vha tshi khou vhuya hayani nga madekwana. Ndi na vhaṅwe ra ndi shuma navho bva pheshana vhone vho ḽigonomu ri khou vhuya ngei vha phanḓa hanga ndi murahu vha ḓa vha ḓa vha khonela dzina yani nṋe nda vha ndi khou khona hafha ndi khou khonela hafha hayaniwo ndi tshi khona hafha ndi tshi swika hafha Steve ndi kuḓa huna goloi ino khou ḓa khela ndi khona tshi tou fela Steve hafha heiḽa goloi ya vha i khou khona vha i khou ḓa ngeno kha ndi ḓiri khamusi i khou ḓa hanefha kana i khou ḓa gai nṋe nda reila nda swika nda tou ima nga gethe ḽa ya nda ri gunga gethe heiḽa goloi ya vha yo ima nga murahu nṋe ndi khou tsa ndi u vula gethe uri ndi dzhenise goloi ndi tou vula gethe ndi ri ndi ya wela goroini u dzhia goloi ndi dzhenisa nga ngomu nda vha ndo no suma nga zwigidi. Hu na zwithu zwinzhi zwine zwa khou itisa uri ri kone u ḓiwana ri tshi khou vha na vhutshinyi ho tou raliho vha ḓo tendelana na nṋe uri vhutshinyi ho no nga kha hijacking ndi zwithu zwe ra vha ri tshi tou zwi pfa kale zwi tshi khou itela kha mavunḓu ashu avho Eastern Cape na KwaZulu Natal na part ya Western Cape so zwino zwo no ḓa zwo no vha getheni ḽashu
so vhunzhi hazwo zwi tshi itiwa muhashi zwi khou itea nga nṱhani a zwiḽa zwine ra zwi vhidza nga tshikhuwa rari lifestyle na mafhungo a uri hu khou vha arali hu tshi khou vha na u hijackwa dzi goloi zwi amba zwori hu na makete nnḓa hune arali muthu a nga tswa goloi u a swika hune a nga rengisela goloi vhathu vhane vha vha nnḓa kana vha dzhia zwipiḓa zwa goloi vha rengisa kha dzi spare parts dzashu so zwino zwiṅwe zwine zwa khou itea muhashi ndi zwa uri dzi goloi iṅwe dzi khou dzhiiwa dzi tshi bviswa dzi tshi bva kha shango ḽashu ḽa fhano Afrika Tshipembe. Ri bvele phanḓa na mbekanyamushumo yashu masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi hune fhungo ḽi tevhelaho ndi ḽa minista ofisini ya phuresidennde vhane vha lavhelesa mafhungo a vhafumakadzi vhaswa khathihi na vhaholefhali Dokotela Vho Nkosazana Dlamini Zuma, tshanḓa tsha minista wa mitambo, vhutsila na mvelele, Vho Noqawe Mafu khathihi na mudzulatshidulo wa thimu ya fhano Afrika Tshipembe ya vhaholefhali kana Special Olympics South Africa Dokotela Vho Matthew Sposa vha ri vhoramitambo vha vhaholefhali vha tea u ṋewa thikhedzo yo linganaho uri vha kone u takalela shango lino kana vha kone u takulela shango lino nṱha nga kha mitambo kha dzi tshaka. Thimu ya vhoramitambo vha lino yo kona u kunganya mendele ya 19 ho katelwa 22 ya msuku, ya 2 ya silver na ya sumbe ya bronze kha mutambo wa bambela, wa u gidima, bosi, golf, table tennis, bola ya milenzhe, basketball, 10-pin bowling na equestrian. Because they are Special Olympics, persons with disability, it means also South Africa ensures inclusion. Nobody must be left behind. They deserve their rights as they take their responsibility. And we are very happy, and the president is still to welcome them at the Union Building. Timu ya vhoramitambo wa lino yo tatisana na vhaṅwe vhoramitambo wa zwigidi zwa sumbe u bva kha mashango a ḓana fumalo. Vhoramitambo wa vhaholefhali na vhone vho tatisana na vhaṅwe ngavho kha mitambo ya 26. This is special for us because under normal circumstances, you know, people with disabilities, particularly in black communities, we like to hide them. We don't want to give them an opportunity to shine. And here they have shown us that they have got the ability to actually do so well, more better than me and you, if they are given the support and if they are given the opportunity. Timu ya vhoramitambo vha 40 vha lino ho katelwa na vhagudisi vha 12 u bva fhethu ho fhambanaho mona na shango i khou ḓihudza nga zwe zwa swikelelwa. We really enjoy ourselves from the first day at Göttingen and at Berlin also. Yeah, we've made it. I made a promise to myself that we are going to work hard to maintain this position. It went well. I won 1 gold, 1 bronze. It was a great experience, and I made new friends and I met new people. Vadzulapo wavo bvanga vunji u ḓa u ṱanganedza thimu iyi. They come in with 49 medals from Berlin from the Special Olympics. You know, such a great achievement. I'm so proud of our Olympic team getting 49 medals, and they must keep on shining and they mustn't give up. President wa lino Vho Cyril Ramaphosa va khou lavhelela u ḓo swielela thimu iyi. Vhatendi vha sevhele ndo vha farela mafhungo maswa. SABC i vha ḓisela mbekanyamushumo ntswa ya maambiwa. Habari vinyungula na ubina kha mafhungo ri tshi dzhena tshidzikini tsha fhungo. Vha ri u pfa a hu pfhelwi vha songo ṱahela ri tshi vha ḓisela nyambedzano na madendele. Fhedzi fhano hu fuwa vhone muṱaleli washu nga zwenezwo. Kha ri dzedze nga musumbulo na ḽavhuṱanu u bva kha awara ya 7 u swikela kha awara ya 10 madekwana. Rekholikwa vhukuma rovha roṱhe a ḓovha masiari avhuḓi mafhungo a tevhelo ndi ya matshelo nga afho bva kha awara ya 5 mathabama kha SABC 2 ri ḓovha roṱhe matshelo.